Hey everybody, welcome to Geek Myth episode 82. আমি আলিফ আলাউদ্দিন and আজকে আমরা অনেকগুলো ট্রেলার নিয়ে হাজির হয়েছি। ট্রেলার নিয়ে কথা বলবো, ট্রেলারগুলো দেখে আমাদের কেমন লেগেছে সেগুলো জানবো। প্রত্যেকের এক একজনের এক এক রকম মতামত। আমাদের গিক মিথে আমরা নিজেরা খুব ফাইট করি, আবার মাঝে মাঝে খুব এগ্রি করি, তারপরে আবার আপনাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করি, আমরা অনেক মজা করি। বাট এনিওয়ে, আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে আরও অনেক ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন আছে আমাদের, তো সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। আমার পাশে আছে সাকিব চৌধুরী। Hi everybody, welcome to, thank you Alif, hi everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans of the fans. আমরা অনেক দিন পরে চারজন একসাথে হয়েছি, so I feel we are in for a really good show tonight. Not only trailers, আমরা True Detective নিয়ে কথা বলবো, আমরা Afterlife নিয়ে কথা বলবো, আমরা আমার ফেভারিট হলিউড পার্সোনালিটি কেভিন চুতমারি নিয়ে কথা, সরি কেভিন সুজিহারা নিয়ে কথা বলবো। It's a very nice day to be on Geek Myth. Yes, তার পাশে আছে ফারুক শামস। Hello! The night's getting young again with all of us. Stay tuned, it's going to be an awesome show. Yes, and right next to him, Jubant Amir. I'm sorry, What's going on? Acha, everybody, I know we're all very tired, so let's like upgrade our energy because we cannot give our fans a bad show. Alif, please lead on. Yes, well, actually, গত সপ্তাহে আমরা গিক মিথ করতে করতেই থ্যাঙ্কস টু ইউ গাইজ, বিকজ আপনারা যারা শোটা দেখেন তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছিলেন, লাইভ কমেন্ট পড়ছিলাম তখন আমরা জানতে পারলাম যে জেমস গান ইজ ব্যাক। সে ডিরেক্ট করছে গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি 3, রাইট? সো দ্যাট ওয়াজ আ গুড নিউজ। আমরা তখনই ইনস্ট্যান্টলি আমরা আমাদের যারা ফ্যান্স এবং আমাদের ফলোয়ার যারা দেখেন তাদের জন্য এই নিউজটা শেয়ার করেছিলাম। ইট ওয়াজ লাইক ব্রেকিং নিউজ আমাদের এখানে গিক মিথের মধ্যে। সো ইট ওয়াজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। সো এনিওয়ে, ফাইনালি আমরা এটা নিয়ে একটু প্রপারলি আর এলাবোরেট ডিসকাশন করতে চাই। তখন জাস্ট নিউজটা পেয়েছিলাম, দ্যাটস অল উই নো, বাট এখন ডিটেলটা জানতে চাই। So my personal theory is that James Gunn found some old tweets by Alan Horn, যে হচ্ছে Disney film and then she gave us a boss. আপনি কিন্তু 12 বছর আগে এসব জিনিস টুইট করছিলেন, তাড়াতাড়ি মুছে ফেলেন। আমি ছবি টবি তুলে রাখছি, বাট অন্য কেউ দেখে না কি আপনি এটা মুছে ফেলেন। তখন মনে হয় অ্যালেন হর বলছে না ঠিক আছে, লেটস বাইগন, আচ্ছা না বাইগন ফরগিভ এন্ড ফরগেট, ভুলতে হতে মানুষ মাত্রই ভুল, অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে। বাট অ্যাকচুয়ালি যেটা আসলে গত সপ্তাহে যে নিউজগুলো বের হয়েছে, আমরা ইনফ্যাক্ট গিক মিথে পোস্ট করছি, জেমস গান একটা সুন্দর চিঠি দিছে সবাইকে উদ্দেশ্য করে যে থ্যাংক ইউ এভরিবডি, তোমাদের ভালোবাসার জন্য আমি আবার এখানে ফেরত আসতে পেরেছি, আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো সবাই যেটা বলছে, আসলে যেটা হয়েছে যে জেমস গানকে ফায়ার যখন করছিল অ্যালেন হর্ন, তখন কিন্তু আসলে সে কারোর সাথে কথা না বলে ফায়ার করছে। আপনারা যারা ডিজনি মার্ভেল রিলেশনশিপের হায়ারার্কিটা জানেন না, ডিজনি প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বব আইগার, সে হচ্ছে এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ডিজনি কর্পোরেশন, যেটা থিম পার্ক, টয়েজ, মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, এই যে ডিজনি এক্সডি চ্যানেল যারা আপনারা দেখেন, এই বিভিন্ন জিনিস, এই মিন্ডারেলা, কার্টুন মুভি টুভি সব, বিউটি এন্ড দ্য বিস্ট, এই পুরো জিনিসটার দায়িত্ব হচ্ছে বব আইগার। হি ইজ প্রবলি ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সিইওস অফ অল টাইম। ওর আন্ডারে যে ফিল্ম ডিভিশন, ডিজনির ফিল্ম ডিভিশনের এন্টায়ার ফিল্ম ডিভিশনের চিফ হচ্ছে অ্যালান হর্ন। তার মানে কি? তার মানে স্টার ওয়ার্সের যে লুকাস ফিল্মের ফিল্মগুলো, মার্ভেলের ফিল্মগুলো, এগুলার বস হচ্ছে সে। দেন এটা সাব ডিভিশন হচ্ছে লুকাস ফিল্ম দেখে ক্যাথলিন কেনেডি অ্যান্ড কেভিন ফাগি দেখে মার্ভেল ফিল্মস। সো অ্যাপারেন্টলি সে কারোর সাথে কথা না বলে ধাম করে এই হারামজাদা টুইটগুলো করছিল অনেক আগে, আমরা জানতাম, কিন্তু কেন এটা নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে, সো ওকে আমরা বাইর করে দিব, সো ওকে ফায়ার করে দিচ্ছে। And all these YouTube pundits are saying that James Gunn-এর যে absolutely brilliant behavior, সে কিন্তু একটা নেগেটিভ কথা বলে নাই। ওকে ফায়ার করার পরে সে ইনফ্যাক্ট এসে বলছে যে আমাকে ফায়ার হয়েছে, দ্যাটস অবভিয়াসলি আমি স্যাড, কিন্তু আসলে আর কারো দোষ না, এটা আমারই দোষ। আমি জঘন্য কথাগুলো বলছিলাম 10-12 বছর আগে, এটা বলা ঠিক হয় নাই, সো ইটস অন মি। ও কাউকে ব্লেম করে নাই। অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য এন্টায়ার কাস্ট অফ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি কেম আউট অ্যান্ড ওরা অফিসিয়ালি চিঠি দিয়ে ডিজনিকে রিকোয়েস্ট করছে প্লিজ রিহায়ার জেমস গান, কারণ এই মানুষটা 10 বছর আগে মানুষটা না। ফার্স্ট অফ অল সে কিছু বাজে কথা বলছিল, সে বাজে কাজ করে নাই। সেকেন্ডলি এই মানুষটার সাথে আমরা কাজ করতেছি রেগুলারলি, এবং ইজ এ ভেরি নাইস পারসন। দেন হোয়াট ডিজনি ডিড ওয়াজ, গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি 3-র জন্য ওরা সিক্রেটলি কিছু ডিরেক্টরদের সাথে কথা বলছে। ওরা এখন অফিসিয়ালি বলতেছে আমরা কোনো ডিরেক্টরের সাথে কথা বলি নাই, আসলে কথা বলছে। সো তখন কিন্তু আমরা সব টুইটস পাওয়া শুরু করছি, যেমন টাইকা ওয়াইটিটি বলছে যে হ্যাঁ আমাকে যদি গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি 3 ডিরেক্ট করতে দেয় আমি এটা তো করবো না। ইটস লাইক হঠাৎ করে আমি একটা বাসায় ঢুকলাম, হে গাইজ আমি ওর নিউ ড্যাড, এটা তো হয় না। মানে প্রত্যেকটা হাউস হোল্ডে একটা ফ্যামিলি থাকে, ফ্যামিলি একটা বাবা মা থাকে, হঠাৎ করে একটা বাসায় ঢুকে বলতে পারি না বাচ্চাদেরকে আমি ইউর নিউ ড্যাড। সেরকম স্কট ডেরেকসন যে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ডিরেক্ট করেছিল, হি অলসো কেম আউট এন্ড সেড দ্যাট এটা খুবই আনফেয়ার একটা জিনিস হয়েছে। সো এন্টায়ার হলিউড সার্কেলে যারা এই আর্টিস্ট বলি, ফিল্ম মেকার্স বলি, ওরা সবাই কেভিন
সরি জেমস গানের পক্ষে ছিল, ডেভ বাটিস্টা তো সব ওপেনলি আমরা দেখছি Yes. সবার সাথে মারামারি করছে। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং সব কিছু মিলে যখন সব ডিরেক্টর বলতেছিল যে আমি করবো না, এই করবো না, সে করবো না, ফাইনালি অ্যালান হর্ন চেঞ্জড হিজ মাইন্ড। অ্যান্ড যেটা ইউটিউবার্সরা কথা বলতেছে না, দিস ওয়ার আই ওয়ান্ট ইয়োর ইনপুট গাইজ, ইউটিউবাররা আর গ্লসিং ওভার কেভিন ফাইগি। ইউটিউবাররা বলতেছে যে ও এই পিয়ার প্রেশার, অ্যাক্টররা বলছে এসব কারণে অ্যালান হর্ন হোয়াট এ গ্রেট ম্যান, হি চেঞ্জ হিজ মাইন্ড। অবভিয়াসলি অ্যালান হর্ন যে ওর মাইন্ড চেঞ্জ করছে, দ্যাট ইজ গুড থিং। ইটস এত বড় একটা এক্সিকিউটিভ হলিউডের, হি প্রিটি মাচ এডমিটেড দ্যাট হি মেড এ মিস্টেক। সো এটা একটা বড় জিনিস। আই হ্যাভ আ ফিলিং সবাই ডিসকাউন্ট করতেছে, জাস্ট এজ অ্যালান হর্ন ইজ আ বিগ উইগ, সো ইজ কেভিন ফাইগি। ওরা $18 বিলিয়ন প্লাস আর্ন করছে in 11 years with 21 movies. It's insane numbers. These are insane Hollywood numbers. Biggest So, history of Hollywood? হ্যাঁ, এটা probably some sort of a record. এটা some sort of a record. So এই মানুষটা একদমই হ্যাপি ছিল না, বিকজ ও কিন্তু এর সাথে লং টার্ম কসমিক মার্ভেল প্ল্যানস করে রাখছিল, জেমস গানের সাথে এই প্ল্যান করে রাখছিল। সো হি ওয়াজ নট হ্যাপি অবভিয়াসলি। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং যে সে পিছন দিয়ে অনেক প্রেশার দিচ্ছে। ও তো সামনে সামনে কিছু বলেন, আমি অনেক প্রেশার দিচ্ছে। দ্যাটস হোয়াট আই থিংক। হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক? Kevin Feige কিন্তু যখন he became the president, when he ran the show, তার আগে কিন্তু he had a fight with his old তখনকার president Perlmutter, Ike Perlmutter. যে this way or the highway, and then he had a fight with the Marvel studio, মানে Marvel studio যে my way or the highway টাইপের, এগুলো কিন্তু হয়ে আসছে, it's a recorded thing. না, ওই একটাই ওই ওটার সাথে হয়েছে আবার ও যখন he wanted to do bigger things and more complex ইয়েতে, তখনও মানে Marvel as a studio, the board of directors, you're talking about the same guy. Same guy. আইক পারমারের সাথে বারবার লাগতো। বারবার লাগতো। বারবার হ্যাঁ, যে হইতেছে না। লাগতো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। and he fought for it and he came out. And I think you're right. Feige সামনাসামনি না বলেও পিছন দিয়ে he went around মানে rallying the troops for this guy. Dave Bautista একটা পয়েন্টে কিন্তু ফাইট করছিল না, যে ইউজ হিজ স্ক্রিপ্ট ইফ ইউ নট গোইং টু এই ইউজ ইট। বারিস্তা সারাক্ষণ করে গেছে, ইউজ হিজ He was স্ক্রিপ্ট, the one who ফায়ার was মি, vocal. আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক হিয়ার, Yeah. হে জেমস টেক মি ইন হোয়াটএভার নেক্সট ইউ আর ডুইং। হ্যাঁ। ও বলেই যাচ্ছিল, বলেই যাচ্ছিল। না, হ্যাঁ, আবার এখানে, হ্যাঁ বল। না, finish. ও আবার নাকি সুইসাইড স্কোয়াডের একটা রোলের কথা চিন্তা করতেছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এরকম। So I think that Kevin Feige, I think he had a huge hand on it, and Guardians of the Galaxy director, I think he did a great thing by not opening his mouth or condemning it anyway. So I think everything just worked according to plan. বলছে ধরে রাখো, say all the good things, I'm fighting for you, we'll get the movie back. কিন্তু আমার question হচ্ছে, I think another point যেখানে the reason they took that bold step of saying sorry is because DC was picking up James Gunn for Suicide Squad. So ওরা বুঝে গেছে যে আমাকে $2 billion কিন্তু বানাই দিয়ে গেছে with the last 2 films. এখন যদি DC-তে যায়, he's going to come up too. He's going to make his own mark and run the show all over again. So instead of him getting busy there, let him get busy with us instead of them, Yep. I think. So এটার মধ্যে Chris Pratt he went on record after hearing this. A lot of people have tweeted back. So within the Marvel universe, James Payton, who's one of the big directors, Ant-Man করছে, তারপর Taika Waititi, he went on. So they all said welcome. Taika Waititi the joke করে বলছে যে, hey, I thought I was doing this film. But Taika, coming back from your point of view, Kevin Feige চুপ রয়েছে, I think he's matured. This is a very powerful man who's actually যেটা বললি যে when you're at the head of 18 billion একটা money making machine, you don't go out and pick fights with your immediate superior on public, because there are lots of other things behind the scenes. Of course. The fact যে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে and Dave Bautista was the only one যে জোরে জোরে কথা বলছে, জেমস গানও নিজে কোনো রকম কিছু বলে না, everything was handled in the most proper of ways, doesn't mean যে এটা পিছনে ব্যাক এন্ডে চিল্লাচিল্লি হয় নাই. There was huge amounts of, I'm sure, infighting, and I think Kevin Feige, yes, had a huge role to play, but he's just a very mature guy who's not going to, because unlike Kathleen Kennedy, Lucasfilms এর মধ্যে যে এইসব discord চিল্লাচিল্লি ইয়ে দেখাচ্ছে, these don't help films. They don't make fans feel very happy about what's happening. Plus, at this crucial stage of Marvel cinematic history, যেখানে one chapter is being ended, another chapter is being built on. You don't want to have, আচ্ছা তোমার একটা ডাইরেক্টরের সাথে প্যাচ আছে, তাহলে সামনে কি হবে? It makes you feel like you're another DC. You don't know what's happening. So Kevin Feige's been the guy who's been behind the scenes saying, you know what? Relax, চুপ থাকো, I'll handle it. For as far as we know, James Gunn probably will say, you go ahead and do whatever you want, but you give me that choice, when I call you back, you'll come back. I gave you your first big break, because no other reason যে DC সাথে Suicide Squad
সাইন করার পর ফুল রাইটস পাওয়ার পর ইউ সাডেনলি জাম্প ব্যাক এন্ড সে ইউ নো হোয়াট স্ক্রু ইট আই এম গোইং ব্যাক সো ওয়েল মানে এখানে উইনার্স হচ্ছে আমরা একটা গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি পাবো, আমরা সুইসাইড স্কোয়াড Suicide পাবো Squad পাবো। ফ্রম ইয়ে। সো এনিওয়ে আর কিছু বলার আছে কারো? না উইল স্মিথ সুইসাইড স্কোয়াড করছে না এটাই ও তো So, খুব সুন্দর একটা মুভি করছে সুপার মুভি করছে এটা হ্যাঁ। যেটা নিয়ে আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড হ্যাঁ হ্যাঁ ও তো ওইটাই আসল। হ্যাঁ হ্যাঁ হি ইজ ডুইং দ্য অরিজিনাল ব্লু ম্যান অলরাইট আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই হ্যাঁ। অলরাইট নেক্সট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে দ্য ডিজনি ফক্স মার্জার ইজ কমপ্লিট, যেটা নিয়ে আমরা ইনফ্যাক্ট 2017 থেকে কথা বলছিলাম। আমার মনে আছে আমরা রেডিও শো যখন করতাম তখন ফার্স্ট উই ব্রোক দিস নিউজ, আচ্ছা মনে হয় এটা হবে হবে নাকি হবে না, কত টাকা দিয়ে বিডিং হচ্ছে হ্যান ত্যান, এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলেছি। বাট ইভেন্চুয়ালি এতদিন পরে এসে দিস ইজ 2019 ইয়েস and মার্চে আমরা বলতে পারছি ফাইনালি দ্য মার্জার ইজ কমপ্লিট। Merge is complete and I'm just sad that this guy is not here to see it. Yeah. John Schnepp, he's been calling it for a long time. He's been Yes. calling it for a long time. Or Stanley publicly both. Stanley Yeah. because he knew, Yeah. and John Schnepp because he sort of knew. Plus he wanted যে Fox Disney merger হবে, Fantastic Four. ও প্রথম থেকে বলতো Fantastic Phase 4. Yeah. And the only clue Kevin Feige gave us Yeah. was that Phase 3 পর আমাদের কোনো phase নাই। Yeah. এটার মানে কি এখন আমরা বুঝতেছি, তখন Yes. কিন্তু লাইক হোয়াট ডাজ ই মিন ফেজ 4 নাই মানে কি। সো আরেকটা ব্রিলিয়ান্ট ছবি পাইছি which is basically স্ক্রিন র্যান্ট না সরি এটা না স্ক্রিন র্যান্ট নাকি জানি দিছে এই ছবিটা। You guys seen this? Yeah. yeah I've seen that Yeah, amazing. the story সো এখানে ইউ ক্যান সি যে ইনফিনিটি গন্টের ওখানে বেসিক্যালি সব প্রপার্টিগুলো আর কি এক্স-মেন, ফ্যান্টাস্টিক ফোর, স্টার ওয়ার্স আর মাঝখানে ডিজনি লেখা। সো এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই আসলে। উই জাস্ট ওয়ান্টেড টু পুট ইট আউট দেয়ার। ইটস অফিশিয়াল। আমরা এটা নিয়ে অ্যাজ আলিফ স্যার 2 বছর ধরে কথা বলতেছি। সো ইটস ফাইনালি হ্যাপেন্ড অ্যান্ড আনফরচুনেটলি অনেকের চাকরি যাবে। এটা নিয়ে আবার দেখছি হলিউডে ইনফ্যাক্ট আমাদের সাথে আজকে যে জো অ্যান্ড টেড আছে আমাদের ওয়ালশ? সো তিনজন ওয়ালশ, জো অ্যান্ড টেড। সো ওরা আমাদেরকে বলছিল যে তোমরা তো খুব খুশি বাট ইন হলিউড আমরা কাজ করি, আমরা এখানে তোমরা তো শো করে চলে যাও হলিউড থেকে ঢাকায়, আমরা এখান থেকে আমরা দেখছি যে সবার চাকরি বাকরি চলে যাচ্ছে। সো দে আর ভেরি হ্যাপি যে গিক মিট ওদের চাকরি আছে। আচ্ছা। So আমরা বলছি অসুবিধা নেই, That's আমরা good. গিক মিট করবো। সো ইউ গাইস ক্যান রিলাই অন আস এন্ড ইটস ওকে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থ্যাঙ্ক মি। সো ওরা ছাড়া হলিউডে বাকি যারা আছে অ্যারাউন্ড 4,000 5,000 এমপ্লয়িজ উইল লুজ জবস, কারণ ফক্স অনেক চাকরি চলে যাবে অবভিয়াসলি Yeah. মার্জার যখন হয়। সো দ্যাটস স্যাড, দ্যাটস but Ryan Reynolds he's put on this cute little picture of Deadpool in a school bus wearing a Mickey Mouse hat and he's like looks like pools in again naki jeni so Well, that's the question. I mean, if Fox merger আমরা তো অনেক দিনে চিন্তা করতেছি, but how they will be integrated into he's Ryan Reynolds the is Marvel having a great universe. time. ও এখন বলতেছে you know Deadpool 2 তে আমি ডিজনি কে নিয়ে একটা জোক করছিলাম, they made me cut it out. না গড নোজ কি প্ল্যান করবে। সি দ্য থিং ইজ যেহেতু ওরা 2-1.5 বছর আগে থেকে বলতেছিল যে ফেজ 3 পরে উই আর নট গোনা কল ইট এ ফেজ এনিমোর। সো ওরা অনেক কিছু প্ল্যান করে রাখছে এবং ওরা তো ইনফ্যাক্ট স্পাইডারম্যান হোমকামিং যাই না সরি ফার ফ্রম হোম হোক অথবা এন্ড গেম হোক, এই দুইটার মাঝামাঝি সময়ে দে গোনা রিলিজ আ লট অফ নিউজ। স্পেশালি এবার যদি ওরা কমিকনে যায়, গত বছর কমিকনে যায় না আমরা জানি এবার যদি কমিকনে যায় they're gonna have a lot of announcements. They can talk about the Loki series on Netflix না, Disney streaming service. They're gonna talk about Scarlet Witch and Visionaire series and obviously this entire new slate of movies যেগুলো আমরা behind the scenes কথা শুনছি। আমরা শুনছি Shang-Chi Master of Kung Fu হচ্ছে, আমরা শুনছি The Eternals মুভি হচ্ছে, বাট এগুলো না অফিশিয়াল নিউজ রিলিজ ভাবে আসে নাই। But you know, আমার এটাই question because I think they've already started some of this through the series they have made. I don't know if you've been watching The Gifted. ওইখানে কিন্তু they are going all out on X-Men. So এখন যদি Fox নিয়ে নেয়, are these characters going to be integrated into ওরা ক্লিয়ারলি বলতেছে না। হোয়াট বব আইগার হ্যাড সেড ওয়াজ যে হ্যাঁ আমাদের সবচেয়ে সাকসেসফুল পারসন টু লুক আফটার দিস থিংস হচ্ছে কেভিন ফাইগি। সো হ্যাঁ এগুলো সব আমি হ্যান্ড ওভার করে দেবো কেভিন ফাইগিকে। So Kevin good Feige hands. as an is like he's doing that. So I'm pretty sure they've been planning this for a year at least, and they're gonna just bum the news will be wait. There is more to live for, people. Yes, more to live for. সো অ্যাভেঞ্জার্সে কি ডেডপুলের থাকার কোনো চান্স তো নেই? Avengers Deadpool থাকবে না। Avengers সেটা no, একটা- as in এই Avengers থাকবে Endgame. না। সামনে the sky is the limit. God knows সামনে আলিফ God knows তুমি আমাকে বলবা তুমি কি চাও আমি মেক ইট হ্যাপেন।
তোমার মার্ভেল আমরা তো হলিউডে শো করতেছি এখন আর কাউকে বলতে হবে না আমাকে বললি আচ্ছা একটা যেটা আমাকে না বলে জিব্রানকে বললি হবে Jackman is Wolverine, অসুবিধা right? নেই। What? Hugh Jackman is Wolverine. সব হবে yeah. সব হবে এভরিথিংস গোনা হ্যাপেন নো ওয়ারি চলো আগে Possibilities are endless. Yeah, so যেহেতু ডিজনি নিয়ে কথা হচ্ছিল, you guys also watch বারবার ডেডপুলের কথা যেহেতু আসে, did you guys watch that, right? ট্রোল করে যে Avengers এর ট্রেলার বানিয়েছে Takes over ডেডপুল। Endgame, না? Yeah. Oh, it was Taylor. Green Arrow. Alright, so next আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ট্রু ডিটেকটিভ সিজন 3, যেটা শাকিব ভাই দেখেছেন, হ্যাঁ, আর কে হ্যাঁ, দেখেছেন? Nobody else? Nobody else has seen it. I want to talk about this hot topic. Yeah. True Detective আসলে একটা ব্রিলিয়েন্ট সিরিজ যেটা 4-5 বছর আগে শুরু হয়েছিল। প্রথম সিজনে ছিল ম্যাথিউ ম্যাককনেহি এবং উডি হ্যারলসন। এই দুজন Brilliant. দ্য অড কাপল, দ্য বাডি কপ, এই টাইপের একটা ছবি ছিল এবং ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। আপনারা যারা সিজন 1 দেখেছেন ট্রু ডিটেকটিভ তারা জানেন what I'm talking about, যারা দেখেননি প্লিজ পাইরেসি করে নামিয়ে দেখে ফেলুন। এছাড়া দেখার উপায় নেই, কারণ বাংলাদেশে HBO আমরা লিগালি স্ট্রিম করতে পারি না। ইনফ্যাক্ট না ওই চ্যানেলগুলোতে আছে না, হ্যাঁ বাট সিজন 1 ইউ ওন্ট গেট, সো ওটা পাইরেসি করে দেখতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্লাডি ব্রিলিয়েন্ট একটা সিরিজ যখন আমরা দেখেছিলাম। 8টা এপিসোড ছিল না 10টা এপিসোড ছিল। ওটা সিজন 2 হয়েছিল, ওখানেও দে হ্যাড 2 রিলি গ্রেট, ভিন্স ভন ছিল আর একটা কি জানি ছিল আমার মনে নেই, বাট ওটা ওয়াজ এ হিউজ ফ্লপ। Yeah. Season 2 was really badly ranked. And then season 3 came up with Mahershala Ali, ওর ছবিটা আমরা একটু দেখে নিই। So this is obviously Academy Award winner Mahershala Ali. He's a fantastic guy. আপনারা যারা Moonlight Moonlight. was the Academy Award winning ছবি 2 বছর আগে। ওটাতে হি ওয়ান দ্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড। এবং যারা আমরা লুক কেজ সিজন 1 দেখেছি, হি ওয়াজ দ্য ভিলেন ইন লুক কেজ সিজন 1, হি ওয়াজ কটন মাউথ, হি ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। সো হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টর। ও ইনফ্যাক্ট এই বছর যে গ্রিন বুক ছবিটা আবার অস্কার পেলো, সেখানেও হি প্লেজ দ্য লিড রোল। সো হি ইজ পিকিং হিজ প্রজেক্টস ভেরি নাইসলি। ট্রু ডিটেকটিভ এই সিজনটা বোধহয় টেবিল আর কেউ দেখিনি আমরা, তাই না? সিজন 1 না, and এই season 3 না আচ্ছা সিজন 3টা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আই থট ইট ওয়াজ আ রিটার্ন টু ফর্ম। এখানে সে আর তার একটা পার্টনার থাকে, পার্টনার নামটা হচ্ছে স্টিভেন ডর্ফ। স্টিভেন ডর্ফ আর একটা এক্সেলেন্ট অ্যাক্টর, হলিউডে অনেক বয়স হয়ে গেছে। যারা আমরা ব্লেড দেখেছি ছোটবেলায়, ব্লেড মনে আছে, Yes. দ্য ব্যাড গাই ভ্যাম্পায়ার, হি ওয়াজ স্টিভেন ডর্ফ। সো ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর। সো দুজনেরই বয়স হয়েছে। একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট এখানে হচ্ছে যে ইট টেক্স প্লেস ওভার 3 টাইম পিরিয়ডস। ইয়াঙ্গার মার্শাল আলী অ্যাজ পুলিশ, একটা ওল্ডার 10 বছর পরে, অ্যান্ড দেন রিটায়ার্ড। সো রিটায়ার্ড অবস্থায় ওর মেমোরি প্রবলেম আছে ওইটা। সো 3টা একসাথে সাইমultaneously গল্পটা চলতে থাকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমার খুব ভালো লাগছে, মেইনলি বিকজ অফ দ্য অ্যাক্টিং অ্যান্ড দ্য অ্যাক্টার্স। স্টোরিটাও ভালো। আমি বলবো যে ইটস ডেফিনেটলি ওয়ার্থ ওয়াচিং। ইজ ইট অ্যাজ গুড অ্যাজ সিজন 1? ইটস নট। সিজন 1-এ ওরা কিনা একটা লাইটনিং ইন এ বটল ক্যাপচার করছে, আমি জানি না ওটা কেমনে পারবে। মানে সিজন 1-এ ইট ওয়াজ নট জাস্ট আ স্টোরি আনফোল্ডিং অফ দ্য মিস্ট্রি, ইট ওয়াজ অলসো একটা আনফোল্ডিং অফ, আছে না, লেয়ার আপন লেয়ার ওরা খুলছিল অফ দ্য 2 ডিটেকটিভস। কারণ আমার মনে আছে যে ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ওয়াচ সিজন 1 ইউ স্টার্ট আউট থিঙ্কিং এই মানুষটা এরকম, এই মানুষটা এরকম, অ্যান্ড দেন ইউ এন্ড আপ থিঙ্কিং এ আসলে অন্যরকম, এ আসলে অন্যরকম। সো এই পিলিং অফ লেয়ার্সটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ট্রু ডিটেকটিভ সিজন 1-এ। এই জিনিসটা এখানে মিসিং। সিজন 3-তে ওই অ্যাসপেক্টটা নাই, বাট অ্যাজ অ্যান ওভারঅল স্টোরি ইট ওয়াজ প্রিটি গুড। আই রেকমেন্ড ইট টু এভরিওয়ান। দ্যাটস অল আই হ্যাভ টু সে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আরেকটা টিভি সিরিজ, আফটার লাইফ। রিকি জার্ভাইস আছে। তারক তুই দেখছিস সেটা, আমি 3টা এপিসোড দেখছি, তুই শুরু কর। So Afterlife is one of those really poignant. I know that probably অনেক মানুষের অনেক divisive আছে যে রিকি জার্ভাইস আফটার অফিস ও এত ভালো কিছু করতে পারে নাই, মানুষের অনেক রকম ছিল। But Afterlife for me, when I started watching it, it's one of those poignant series যে একটা খুব simple story, a man whose wife has passed away and how he copes with life after her passing away, যে his life partner, and in every meaning ও ভাবতো যে this is my soulmate. And he lives in a small town, works in this small town ekta local free newspaper er moddhe kaj kore, and how he copes after she passes away. He's super depressed. So ajkal amra dekhi je Facebook er moddhe a lot of people saying, oh, I've lost someone very close to me, I'm very depressed, amar life er moddhe eta oita. So this series takes those 3 things: depression, death, tapor even drugs, and it kind of shows it ওই রিকি জার্ভাইসের যে একটা খুব ভালো কোয়ালিটি অফ কমেডিক ওয়ে অফ showcasing life. So খুব poignant, beautiful, sweet, simple way he handles this topic. It's a short it's 6 episodes only. I thoroughly enjoyed it. It's one of those things you can, at one point you're laughing, another point you're smiling, it makes you feel warm, it makes you understand how much pain a person can go through, how much you should cherish and value someone who's in your life, and how you should generally, মানে endingটা খুব sweet note করে of how someone can actually accept all this stuff and still move on in life. So I really loved it, and I think I told you, Jay, Alif, I think you would really love it. So Okay. Achha, I've got a question for you. Have you seen the movie 50-50?
Josh. Huh? What 50-50? Gordon. Gordon, Joseph Gordon. Yeah. Is it something like that? It's nothing like that. But It's nothing like that. It's nothing like that. you have to মানে Well, that It's a very- left a আচ্ছা feeling. দোস্ত জিপ আমার ক্যামেরাটা মারা গেছে হ্যাঁ জোকে একটা থাপ্পড় মার ওখানে কি করতেছে has been- জো what are you doing man no it's dead the camera has died. why did it die Are we still on or? yes we're still on We're still on. So if you're Somebody- watching us, since we're talking about death and what happens when someone close to us passes away, Shakib's phone decided to show him what would happen if the phone died. So Bad literally his timing. phone has died. But it's one of those amazing series, আবার যেটা বলছিলাম Afterlife এর মধ্যে, it's মানে 6 episodes এর মধ্যে এত সুন্দরভাবে short sweet করে ইয়ে করছে. It does take some getting used to. প্রথম 2 episodes আমার কাছে মনে হয়েছে যে okay, they've established one thing that they're carrying it on. But 3, 4, 5, 6 আসলে অনেক সুন্দরভাবে they show. না আমার খুব ভালো লাগছে আমি তিনটা এপিসোড দেখছি আমার কাছে সেন্স অফ মেলানকলি একটা আছে Yeah, exactly. ও যে একা এবং ও ওয়াইফকে মিস করছে হ্যাঁ। এবং ওর লাইফেও তেমন ইন্টারেস্টেড না হি ইজ ট্রাইং টু বি অ্যান অ্যাসোল বাট আসলের সাথে অ্যাসোল না এই সব এই ব্যালেন্সিং অ্যাক্টগুলো And খুব weird. এগুলো He's like, মনে Jay, you আছে। know, my wife has died. My wife is the only reason. I didn't mind the fact that I was working at a small, stupid little organization because তাহলে আমি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যেতাম and that's what I used to look forward to every day. যে বাসায় যাবো, বউয়ের সাথে থাকবো, and I love that. So there's this one beautiful point where he says, Jay, you know, because he's someone who doesn't believe in afterlife. So they're like, Jay, why are you so pissed off about your wife dying? You don't even believe in the afterlife. He's like, that's how much I'd be. Jay, I'd rather be with her nowhere than be without her somewhere. So yeah, I don't believe in the afterlife, and if I die, I want to kill myself. I still believe I'd be with her when I die, and I'd rather be with her nowhere than be somewhere without her. না আবার তিনটা এপিসোড দেখে মজা লাগছে This is the extended version of Up. No, they don't really, they don't. Extended version of Up. The first 15 minutes. হ্যাঁ actually yes now you're closer to the Closer maybe, Truth. but I'm gonna say and basically he's an asshole, and I love those characters because a lot of people think I'm an asshole, so I enjoy those characters. Someone Who who, thinks you're an asshole? everyone at B2B everybody, everybody. Serious? people at B2B are more scared of Farooq than me What? Yeah. So Farooq? yeah. That just doesn't go. Have you seen True Detective? This is just not a very personal thing. so now Afterlife আমার দুই তিনটা এপিসোড দেখে খুব ভালো লাগছে আমি ডেফিনেটলি দেখবো এটা and Yeah. I recommend everyone If you've lost someone close to you, I think this series will strike a note with you. Okay. if you want to lose someone so you want to kill somebody and you want to find out এরপরে কেমন লাগতে পারে তাহলে ওটা দেখতে পারেন ওকে আমরা নেক্সট যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে লাভ ডেথ আর রোবটস খুব রিসেন্টলি খুবই টকড অ্যাবাউট এই সিরিজটা সবাই কথা বলছে এটা নিয়ে নেটফ্লিক্সে রিলিজ হয়েছে আই থিঙ্ক এই মান্থেই এই month কিছুদিন আগে লাস্ট উইকেন্ড হ্যাঁ লাস্ট উইকে সো আমি এখনো শেষ করিনি আই ওয়াচ সাম অফ দি এপিসোডস অ্যান্ড আই এম রিয়েলি লাভিং ইট আমি জানি শেষের দিকে মনে হয় আরো মজার আরো এক্সাইটিং হবে বাট আমি এখনো শেষ করিনি সো আমি বাকিদের জীবন ভাই মনে হয় দেখেননি No, I didn't get a chance to watch. I'm sure you're gonna love it. I know, or just Farooq. a really busy week. This is the most amazing thing. In fact, I'll be honest, দুই তিনটা episode বোধহয় I fell asleep, did not get a chance to watch because I've been having অনেক late nights at work. ছোট No, but that's the thing. শাকিবের সাথে প্রথম ঝগড়া শাকিব তো এসে they're very 18 minute I was like, no, some of them are like 5-6 minutes. Like, no, but that is true. I have checked. There are certain episodes which are like 6-7 minutes এর ভিতরে Yeah, শেষ 10 হয়ে যায়। minutes, 7 আমি ওকে minutes. বলছিলাম যে এগুলো তো মুড়ি খাওয়ার মতো টক 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 শেষ হয়ে যায়। বলছে না, they're like half an hour, 20 minutes to half an hour. No, আমার some of them basically are আমার যেটা হচ্ছে আমার একটা এপিসোড একটাই আসলে ভালো লাগে না এই ক্যাটাগরিতে পড়ছে মানে অন্যগুলো আছে না জোশ লাগছে খারাপ না এরকম একটা খালি ভালো লাগে না ইট ওয়াজ ওয়ান I don't know which one. না এটা কেউ বুঝবে না কি বলতেছে দেয়ার ইজ ওয়ান উইথ স্পাইডার ঠিক আছে দেয়ার ইজ দিস জায়ান্ট স্পাইডারস দেয়ার ইজ ওয়ান উইথ দ্যাট ওইটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটা ফাউল ওটা আমার কাছে মনে হচ্ছে 1 ঘন্টা লম্বা বুঝছিস Filler episode. Filler episode. আচ্ছা ওইটা ছাড়া না বাকিগুলো আমার বললাম না মানে ওয়ার্সটা মনে হচ্ছে নট ব্যাড বাট নট এরকম নট ব্যাড না যে হ্যাঁ নট ব্যাড ওটা না হ্যাঁ হ্যাঁ নট ব্যাড বাট এরকম বুঝছো না, ঠাস করে শেষ হয়ে গেছে আমার আমি বুঝি নাই কোনটা লম্বা কোনটা But the amazing thing is the level of animation, and by the way, this is
definitely NFSW, not safe for not NSFW, not safe for work. Do not watch it in front of ওইরকম family situation মধ্যে. There is tons of nudity. এটা বারবার করে বলা হয় যে this is 18 plus. In fact, I think there are 18 episodes of this. Some of them they've been repeated different, like একটা হইছে একদম Russian গ্রুপের সাথে, একটা Japanese গ্রুপের সাথে, so they're different directors, different year. But there's this one guy called Philip Gelat, I think Gelat. He's written most of the stories, and it's literally animation form of Black Mirror. Very twisted, different type of stories. So as the name says, love, death, robots, it's either about love, it's either about death, or it's about robots. In some cases, it's about all three or all two of them. So আমরা যারা, I don't know if you've read this, heavy metal magazine, জিবরান পড়ছিস না? অনেক। তুই তো পড়ছিস, right? So there's this magazine, খুব revered একটা magazine, এটা UK তে পাবলিশ হতো, এখন USA তেও পাবলিশ হয়। Heavy metal magazine is a science fiction comic magazine, every month বের হতো, এখনো বের হয়। So ওটার মধ্যে এরকম ছোট ছোট weird সব stories, sci-fi stories, fantasy stories, horror stories থাকতো। So this cartoon is ওরকম একটা জিনিস। If you love the strange, the weird, the horrific, the fantastic, if you love Black Mirror, then this one's for you. The animation is fantastic. I found the stories very engaging. Farhan abar, who's a bit of an animation connoisseur, ও ফাটায় অ্যানিমেশন দেখে, ওর কাছে অত জমা নেই। ও বলছে যে ফারহান হচ্ছে ক্রিপ্টিফেটিক গিটারিস্ট ফারহান, ও ফাটায় অ্যানিমেশন দেখে, তো ও বলছে যে স্টোরিগুলো আমার কাছে ভালো লাগে নাই, অ্যানিমেশন ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। সো আমিও বলছি ভাই, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ টকিং অ্যাবাউট, মেবি তুমি কনসার্ট হয়ে গেছো, আমি এখনো অত দেখি না, আমার সেটা অ্যামেজিং লাগছে। I swear, my wife and I, Anika barbar bolteছিল এটা কি অ্যানিমেশন, and it took us like 30 seconds, 1 minute to be like, oh, it's a. So there's this one which is kind of mix of animation and live film. ওইটার মধ্যে for like 1 minute we're like, animation এত ভালো যে এরকম real, and they were like, wait, this is not animation. So it is mind-blowing animation. Some of them are, and it's 2D, 3D, everything. Any and every type of animation has been put into it. No, absolutely, please watch it. It's absolutely fantastic. It's brilliant. চলো আগে। Okay. Next, শাকিব ভাই introduce করেন। Next এটা তো আপনার তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড। Oh yes. চলুন আমরা এই লোকটার ছবি ফর দ্য লাস্ট টাইম দেখে নিই। এটা হচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল কেভিন সুজেহারা। এখানে ইয়েস আমি একটা ফুর্তির ইমোটিকন দিছি। আই এম সো হ্যাপি দ্যাট দিস গাই, যাকে আমি আগে বলতাম কেভিন চুতমারানি, কিন্তু এখানে আমার যে হলিউডের লোকজন আছে তো ওরা বলছে ভাই আমাদের মানুষকে ভাই গালি দিয়েন না, আমাদের গালি। ইটস ওকে স্টিভ, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট কেভিন সুজেহারা বিং এ চুতমারানি। সো কেভিন সুজেহারা হ্যাজ বিন ফায়ার্ড বাই Warner Brothers, so okay আমাদের আর দেখতে হবে না এটার জন্য। why are we happy? Because he is the man, I believe, আমি জানি না, it's just a belief I have that DC EU has been single-handedly destroyed. আপনারা যদি এখন আমাদের না destroyed কেন, অ্যাকোম্যান তো $1 billion বানিয়েছে, তাহলে প্লিজ আপনারা কেভিন সুজেহারার মতো আপনারা চলে যান। অ্যাকোম্যান আপনার ভালো লাগতে পারে, but don't tell me অ্যাকোম্যান is a good film. I hope I can make everybody understand. You might like Aquaman, don't tell me it's a good film. আমার অনেক ফিল্ম পছন্দ যেটা আমি জানি মুভিটা ভালো না, বাট আমার ভালো লাগছে, which is fine. Yeah, I agree. Right? So Kevin Tsujihara, the last, but অসহ্য লাগছে যেটা সে কখনো ফার্ম স্ট্যান্ড নিতে পারে নাই। যখন ফার্ম স্ট্যান্ড নিছে, হি স্টুড এগেইনস্ট হোয়াট জ্যাক স্নাইডার ওয়ান্টেড, হি স্টুড এগেইনস্ট টেকিং এ রিস্ক। সে যেখানে জ্যাক স্নাইডার হ্যাড এ ভিশন অফ 2-parter জাস্টিস লিগ, প্রথমটায় সুপারহ্যান্ড মারা যাবে, 3-parter, সেকেন্ডটায় ওরা মারামারি করবে, থার্ডটা মানে হি হ্যাড এন এপিক স্টোরি টেলিং ইন হিজ মাইন্ড, যেটা আই বিলিভ মানুষ আস্তে আস্তে ওকে যে স্টোরি টেলিং হেল্পটা দরকার ছিল দিলে কিছুটা দাঁড়া করাইতো। এখন যেটা আছে, উই হ্যাভ মার্ভেল লাইট ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাকোয়াম্যান, গড নোজ শাজাম কি হইতেছে, গড নোজ ওয়ান্ডার ওম্যান নতুনটা কি হবে, কেন ওটা কেন 1.5 বছর পিছাই দিচ্ছে দোস্ত, একটা মুভি কেন তুই 1.5 বছর পিছাই দিবি? Because it's very shit. So God knows ওটা কি হয়েছে, ওটা 1.5 বছর পিছাইছে ওরা। So anyway, what's past is past. You guys all know my stance on DC, যদিও আমাকে তোমার সারাক্ষণ পচাও DC. I'm just glad that this cancer in the face of DC universe, এই মানুষটা আমাদের মাঝে নেই। সো আমরা সবাই লাস্ট বারের মতো ছবিটা দেখে ফেলি, আর তোমাদের যা যা কিছু বলো Yes, please. মানে I firmly believe, even though a lot of people are responsible, I hold him responsible. Because আমি Zack Snyder's পড়লাম, মানে what plans he had. If this was Shakib, this is closer to our heart. This was going to be Superman's journey through the DC universe. বুঝছিস? মানে প্রথমে তো জাস্টিস লিগ হইলো, জাস্টিস লিগে সবচেয়ে জিনিস হচ্ছে স্টেপেনওয়লফ সাপোজ টু রিভাইভ অরিজিনাল প্লটে সুপারম্যান, দেন ব্যাটম্যান ব্রিংস ইন লুইস, বিকজ ওরা ইনজাস্টিসের টার্ন নিচ্ছিল, মানে there was a beautiful storyline. আলিফ জানো ওই যে একটা ট্রেলারে, জাস্টিস লিগ অরিজিনাল ট্রেলারটাতে একটা লাইন ছিল না, অ্যালফ্রেডের সামনে কে জানি আসে, অ্যালফ্রেড বলে he said you'd come, let's just hope it's not too late. That was Green Lantern. What? Yes. What?
And in That the was end, Green Lantern. and, Are you that and was they not Superman, shot that was Green Lantern. Batman last year post credit scene. Batman is standing in his bedroom, with a glassের window, Wait, looks you up. get this? হ্যাঁ, বেরোচ্ছে আস্তে আস্তে এগুলো অনেক কিছু বেরোচ্ছে and the glassের বাইরে 3 green lanterns are there hovering. এটা. And they were supposed to এটার পরেই the Green last Lantern scene was- of Green Lantern মানে Justice Yeah. League ওইখানে শেষ হওয়ার কথা ছিল সুপারম্যান মানে Justice League is looking up, dark side is coming. মানে এই level Justice League নিয়েছে. Then the next Justice League would have been followed up through Cyborg and Flash with Superman in those movies going up to Apocalypse to fight the with the help of New Gods. মানে he had a 6-film plan without the Justice League. Arc ছিল, story arc, beautiful story arc ছিল. সে ব্যাটম্যানের থ্রুতে সবকিছু থ্রুতে নিয়ে গেছিল because remember they had a small clip of showing Deathstroke the Terminator. ওইখান থেকে Legion of Supervillains যে sorry Legion of Doom সব মানে he actually dug into the comics, brought it out, and the tone would have been Zack Snyder's tone. This was what separated Marvel from DC, and all of it was destroyed because of the picture of a man we'll never see again. অনেকেই হয়তো জানে না হু কেভিন সুজাহারা, সো আবার ওর হাস্যজ্জ্বল চেহারা দেখি। এই লোকটা ছিল চেয়ারম্যান এন্ড সিইও অফ ওয়ার্নার ব্রাদার্স, Destroyer of universe. or as we like to call him কেভিন চুতমারানি। আচ্ছা সরি জেক, আমি আর চুতমারানি বলবো না, আমাদের এই হলিউডের ক্যামেরাম্যান অনেক মাইন্ড করতেছে। এনিওয়ে সো আর কিছু বলার আছে? না লেটস মুভ অন। মানে Let's move on. ডিসি ওরে পাত্তা দেন না, আমরা কেন পাত্তা দিই? এসে রে চলে যাও তুমি কেভিন সুজিহারা, চলে গেছে। Goodbye. Goodbye. I don't think আমরা এই নামটা আর কোনদিন নিতে হবে। না থ্যাংক গড। Thank God. Except Unless- তারপরে না, ধরো ঈদের সময়। নেটফ্লিক্স, ঈদের সময় সুজি নেটফ্লিক্স দেখা গেল কেভিন সুজিহারা, what was his name? সুজাহারা, সুজাহারা, হ্যাঁ। যার কারণে ডিসি এখন দিশাহারা। Let's just move on. না শুধু ঈদের সময় মনে রাখবে সুজি। Okay. এবারে আমরা ট্রেলার নিয়ে কথা বলা শুরু করব। আমাদের কাছে অনেক ট্রেলার নিয়ে ধরে উইল স্মিথ নিয়ে কথা বলবো। উইল স্মিথ এন্ড হিজ ক্যারিয়ার ডিসিশনস। Exactly. So he said, why do Suicide Squad when I can commit suicide না আমরা career কোনটা wise? না আমরা কোনটা নিয়ে কথা বলবো? নাচে গানে ভরপুর একটি বলিউড movie, ফিল্ম, বলিউড ফিল্ম বলিউড রিলিজ ফিল্ম হতে যেটা হলিউড যাচ্ছে। থেকে রিলিজ হচ্ছে ডিজনির নামে, আদারওয়াইজ নোন অ্যাজ আলাদিন। Oh my God. or Aladdin. as it will be called in Bollywood, Aladdin. That's my name. Farooq. বাই দ্য ওয়ে আলাদিন সেম। Yeah. ইটস দ্য সেম It থিং। is, it is. সো তোমার নামেই ছবি। এত বাজে মুভিটা আমার নামে দিচ্ছি। সো আলিফ প্লিজ শুরু করো। আমি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইল স্মিথকে নিয়ে। আমি 2 দিন পর উইল স্মিথকে নিয়ে কথা বলি গ্রুপের মধ্যে, বিকজ আমি হিউজ ফ্যান অফ উইল স্মিথ, স্পেশালি পার্সুট অফ হ্যাপিনেস আর হোয়াটস দ্যাট মুভি? I am Legend. No, I love এই a lot of মুভিগুলো his and so many movies. other movies. I mean, he's যে মুভিতে Original Hancock, Men in Black, 7 Men in Black. pounds. Hancock is my one of Hancock, Hancock. 7 pounds. and Independence Day. Independence Day, yeah. Right? Independence Day তে তারপরে ওটার রিমেক হলো, he wasn't there. I don't know why he wasn't there. He was there in the paperclip. না ও থাকলে I'm sure wouldn't have been that No, bad. nothing could have helped that movie. That movie was আচ্ছা, আমি trash. দেখি না এই জন্যই। That movie was trash. Okay, so anyway, আমি 2 দিন পর গিক মিতে খালি উইল স্মিথকে নিয়ে পোস্ট দিই। I share with these guys যে আমার ফ্রাস্ট্রেশনটা যে এত ভালো একটা অ্যাক্টর, what is he doing with his career? So তারপরে শাকিব ভাই লাইক ও খুব সিরিয়াসলি একটা মুভি করছে, সেটার নাম আলাদিন। ও একা ডিসি সব বাজে ডিসিশনগুলো নিচ্ছ একা। So yeah, সুইসাইড স্কোয়াড করবে না। I don't know why, what is he thinking? ওর লাইফ নিয়ে কি চিন্তা করছে? ও এরকম নাচে গানে ভরপুর বলিউড মুভি করতে চাচ্ছে কেন? সে এখন ব্যাড বয়েজ 3 করছে। That's an action movie that should be over in another month. Yeah. It already shooting হচ্ছে। Yeah. এক মাসে শেষ হওয়ার কথা। তারপরে সে ইজিলি সুইসাইড করতে পারতো। Yeah. Yeah. আলাদিনে সে খালি ভয়েস দিচ্ছে। Yeah. আলাদিন ট্রেলার, প্লিজ ওয়াচ আলাদিন ট্রেলার, ইটস সো ব্যাড, ইটস জাস্ট হরেন্ডাস। মানে আমরা সবাই দেখি we're like we're not going to watch this movie. এখানে না আমি এই যে হলিউড, সরি স্টিভ এখনো কথা বলতে পারে, হলিউড রেসিজম নিয়ে করার নেই। হলিউড রেসিজম ওরা ওখানে যে ছেলেটাকে আলাউদ্দিন নিচ্ছে, ওরা দেখলে আমাদের যে বাসগুলা পোর স্টুডেন্টদেরকে মারে, ওই বাস ড্রাইভারের মতো দেখতে ওর চেহারাটা। দেন যে বেটাকে কি জাফর, মীর জাফর হচ্ছে ওই বাসগুলো অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে যে পুলিশ ওদেরকে ছেড়ে দেয়, ওই পুলিশের মধ্যে দেখতে লোকটা হচ্ছে মীর জাফর। আর একমাত্র পুরা মুভিতে যে একটা ডায়লগ দিছে, যে ডায়লগ শুনে মনে হচ্ছে এই মানুষটা ভালো অ্যাক্টিং পারে, হচ্ছে জ্যাসমিন, যে হচ্ছে একজন আমেরিকান With a British accent.
No, she's full on American. ওই মেয়েটা জ্যাসমিনের যে Yeah. মেয়েটা। Yeah. She was in Power Rangers. Yeah. So she is full-blooded white American. ওর অ্যাক্টিং খুব ভালো। বাকি আছে না ও আরবরা বোধহয় এইভাবেই অ্যাক্টিং করে। নিয়ে নে এত কিছু বোঝার দরকার নেই। পুরো ওই অ্যাটিটিউডে নিচ্ছে। মানে ওই ছেলেটা দেখতে খুবই আনইমপ্রেসিভ। কিন্তু না, না, ওই Will Smith-এর ছেলেটা acting দেখতে এত মনে বাজে হচ্ছে হবে কেন? wannabe Rami Will Malek. Smith-এর acting এত বাজে He's হবে like কেন? they have this guy who's a wannabe Rami Malek যে আলাদিনের রোল করতেছে, confused চোর, ছ্যাঁচা চোরের মতো দেখতে। পুরা ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছে ব্যাটা অ্যাক্টিং পারে না। পুরা ট্রেলারে যে এই লোকটা অ্যাক্টিং পারে না, ওরে ঘুম থেকে তুলে এখানে দাঁড়ায় তুই একটু নাচ, দৌড়া, পুরা এক্সপ্রেশন ওরকম। তুই দেখ জ্যাসমিন ইজ দ্য অনলি পারসন, অ্যাটলিস্ট আমার মনে হচ্ছে, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ আলিফ, ওই যে No, I agree. আই জাস্ট কান না বলে না, No, not all princesses. No. You know Not what all- really got me একটা pissed কথা off? বলছে, ওটার মধ্যে কিন্তু ওর যে অ্যাক্টিং ছিল, No, what- পুরা ট্রেলারে আর কারো এত অ্যাক্টিং নাই। আচ্ছা না, বাট থিঙ্ক অফ দ্য ভিলেনটারে দেখাইছে অ্যাজ লাইক ভিলেনের সাইড অ্যাক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যারা রাখতাম, ওরে ভিলেনের রোল Yes, দিচ্ছে। substitute. I want you to steal Go me into this something. mountain Go and to the get desert. something. এই লোকটা কেমনে আমরা রেসপেক্ট করেছি ভিলেন? এটা কথা হইলো মানে There's a চোর and a ছ্যাঁচড়া। এই যে আর Steve- তার আমি মাঝখানে Steve- না, there's a এইসব- blue man. স্টিভ জো, ইউ গাইস হ্যাভ টু admit to the fact that তোমরা অনেক হলিউড রেসিজম করা কিছু করার নাই, it's too bad. But Alif, I'm sorry for you যে উইল স্মিথ। No, I will watch this Bollywood dhamaka. আমি এই আলাদিন দেখবো না। না, আমিও আমি সাহস আলাদা- পাচ্ছি না। আমি আলাদিন দেখবো, don't worry. Lord আমার was জিনিস Aladdin. হচ্ছে মানে after the huge boots that original genius of the lamp রেখে গেছে হচ্ছে Robin Williams. So মানে ওর মানে he made the movie, ঠিক না, যাই কিছু হোক, যতই ভয়েস অ্যাক্টর হোক, why would you want to see a live animation of something that's going to be subpar? আমার মানে যখনই when you think about making a live animation, it has to be better than what it originally এই was. ছবি যদি ভালো না হয় দোস্ত, হ্যাঁ। গাই রিচির খবর আছে। দিস ইজ গাই রিচির নেক্সট ফিল্ম আফটার কিং আর্থার, যেখানে Which was সে a huge মোটামুটি $100 মিলিয়ন সে লোকসানে আছে। কোনটা? কিং আর্থার গাই রিচি ম্যাসিভ লস আছে এটা, ওটার পর হচ্ছে এটা। Because that King Arthur was shit. And not just that, আমরা যারা ওই যে That's why he's doing এটা। আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস আমার ভালো লাগছে না, এইটার লুক এন্ড ফিল এত বাজে, মানে আপনারা যারা গেমিং খেলে থাকেন, যে অ্যাসাসিনস ক্রিড একটা গেম আছে, হ্যাঁ। অ্যাসাসিনস ক্রিড অন মাই কম্পিউটার অর অন মাই টিভি লুকস more realistic, more gritty than Aladdin trailer আমাকে যা দেখাইছে। Have you seen, remember Prince of Persia? Do you guys This is watch like it? yeah, it They gave me a had nostalgic better- feel of yeah. আমার কাছে Prince of এটা দেখে মনে Persia হচ্ছিল style. ছোটবেলা হচ্ছে ফেরি টেল থিয়েটার দেখাতো আমাদের টিভি। হ্যাঁ। এখানে এফএক্স এবং সবকিছু থেকে না ফেরি টেল থিয়েটার লেভেলে লাগতেছে, which is fine, ওটা ছিল টিভিতে, টিভির জন্য এটা ঠিক ছিল। ওটা অনেক জোস ছিল, ভাই। না সেটাই ওই বলছি যে সময়ে। টিভিতে Yeah. দেখছি আমি ফেরি টেল, দ্যাট ওয়াজ ফাইন, Yeah. বাট এরকম মাল্টি-মিলিয়ন ডলার মুভি উইথ উইল স্মিথ এরকম সেট কেন থাকবে, এরকম এফএক্টস কেন থাকবে? ওই যে সিজি অফ দ্য জিনি মাঝে মধ্যে দেখছো কত বাজে, ওই যে পিছে একটু নাচতেছিল, সো ব্যাড, ইটস লাইক I think that it's going to go straight to আমার DVD. আমার মনে হয় এই I ফিল্মে think- না, এই মুভিটা টাকা বানাবে শাকিব ভাই। Guys, this movie will make I have a money. feeling. It's not about money. This Not movie my will money. make money. India or China, like it will Farooq make was money. saying. I have a feel, বা এরকম হতে পারে যে এই বছর এত বেশি ব্লকবাস্টার মুভি আছে, হ্যাঁ। this might fall through the cracks because the Dumbo trailer looks better than this trailer. Yeah. it does. Obviously. বুঝছো? Obviously. এবং there might be a strong possibility যে এই ছবিটা ট্যাঙ্ক করলে আমরা দেখবো নেক্সট ইয়ার গাই রিচি বাংলাদেশে আইফ্লিক্সের জন্য নাটক বানাচ্ছে। It's good for iFlix. So আর কেউ কিছু বলবা? না। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো আগে। Genius of All the right, lamp. next আমার favorite TV series নিয়ে কথা বলতে চাই, Stranger Things season 3 trailer drop করেছে এই উইকে and I love it. I just can't wait. July 4th রিলিজ হচ্ছে। Yes. So yes, looking forward to it. জীবন ভাই কি? season 2 শেষ করেছিলেন? Of course. You did, right? Of course. Good. But So 5 okay. years after everyone else watched it, but Yes. we finished it. Just All right, yesterday. So tell us, what do you think? Your expectation? আমার Trailer-টা না কেমন ট্রেলার লাগছে? দেখে না মানে ওই যে নস্টালজিয়া came back in, seeing these kids actually grow up in front of Yeah. your eyes, এটা মজা লাগলো। and মানে ট্রেলার দেখে না খুব একটা বুঝতে পারিনি কি হবে, what the storyline is going to be. So 11 is finally 13, আচ্ছা শাকিব ভাই স্যার। দুইটা সিজন 2 গেল তো, ঠিক না, 30 সো হ্যাঁ আই থিঙ্ক জিনিস হচ্ছে কি সিজন 2টা না ইট ডিডন্ট ডু অ্যাজ গুড এজ সিজন 1, বাট লাইক দ্য নভেলটি ওয়ার অফ একটু। সো এখন ওই সিজন আমি চিন্তা করি যে সিজন 3 করবে, সো ইফ দে আর ডুইং ইট দে হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট লেভেল অফ storytelling. এখন script writing is in such a different level. মানে after watching Umbrella Academy and এগুলা, you have to come up with something একদম groundbreaking to take you to that level. And they did it with Stranger Things 1. 2তে follow up করে পারে নাই। 3তে they have to do something really different.
না হলে if they're doing the same old pattern all over again, I don't think it's going to work. But I actually kind of like the trailer. মনে হচ্ছে যে there's something different এবার মনে হচ্ছে। আমি জিবরান তো অনেক বেশি বুঝে, আমি একটু কম বুঝি। I'm not even making fun of জিবরান আসলে একটু বেশি বুঝে। আমি সারফেস লেভেলে I love this trailer. আমার ট্রেলারটা সুপার লাগছে। As I agree with Gibran, season 2 was not as strong as season 1. Season 1 was lightning in a bottle. One of those things, it was a phenomenon. ট্রেলারটা আমার অসম্ভব ভালো লাগছে। I love the fact that ওরা এখন এই যে ডিস্টার্বিং এজ অফ আছে না, বড় না ছোট না, আছে না, আমরা কি বড়দের সাথে বসে আড্ডা মারবো নাকি ছোটদের সাথে খেলবো, ওই স্টেজে ওরা পা দিছে। অবভিয়াসলি অনেক সেক্সুয়াল ফিলিংস এখানে প্রথমবার ওদের মধ্যে আসতেছে, গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে আরো সিরিয়াস হবে। I love the entire cast. I'm a fucking huge fan of that police chief. The guy who's going to do Hopper. ও মানে আমি তো Hellboy ছবি যাই হোক আমার ভালো লাগবে because I mean it's him. He is Hellboy. I want him in Marvel. আমি ওকে সব জায়গায় চাই. I want him in DC. I don't give a fuck about DC. Marvel I want him there as. Can you imagine Fantastic Four if he plays the Thing? Oh my god. এর থেকে পারফেক্ট কিছু নাই তো। Fantastic Four he plays the Thing. Yeah. এর থেকে পারফেক্ট কিছু হতে পারে না, রাইট? সো ওইটাই মানে হি শুড বি এভরিওয়্যার। সো হি ইজ ফর প্রেসিডেন্ট, which is I love this guy. I love his character. তারপর যে বড় ভাইটা যে পিচ্চিদের সাথে Yes. আচ্ছা, the He big knows every brother kid. যে You know সবার সাথে every ইয়ে kid. করে। I love that character. I love all these characters. So I can't wait to spend time with these guys. They've become like part of my neighborhood. I'm actually going to step back and be like, Jay, this trailer was okay for me. It was not. Nah, judge me all you want. It was okay for me because I'm Why? because season 1 যেটা শাকিব বলছে তুমি কিন্তু grumpy হয়ে যাচ্ছ। না grumpy জন্য না। এটা কাহিনী হলো যে season 1 যেটা শাকিব বললো was brilliant, তারপর season 2 didn't quite get it up there. So আমার এখন ভয়টা হলো based on this trailer itself যে oh my god, is this kind of seeing a downward slide? I don't know. There শাকিব যেটা বললো there are lots of other things. ওটা কি ট্রেলার দেখে or you have a fear in general? So আমার কাছে মনে হইতেছে ওই fear of okay, is this a downward slide or not? A trailer hasn't shown me anything. Oh wow, Allah! Yeah, they shown this monster come up. They shown this monster come up in a school gallery. Monster, I couldn't care less about. Wait. You remember where the last second episode, the school prom and this whole other world taking over and everything. So এখান থেকে যেই জায়গায় ওরা এনে এই ট্রেলারটার মধ্যে দেখাইছে, I'm not saying it's a bad trailer. It's a great trailer. It's a good trailer. But does this mean I'm going to be like, oh, I'm waiting to see what this is? আমেরিকান বিশারদ ফারুক শামস কয়টা প্রম হয় বিদেশে আমি আসলে জানি না। ওটা যে স্কুল প্রম ছিল ওটার মানে ওটা কোন ক্লাসে তখন? মানে গ্র্যাজুয়েশন নাকি এমনি? No, I think there's a prom that happens every year. There's a prom or a dance that happens every year. ওই প্রমে সবাই যায়? No. After a certain class, you come in. After a certain class, let's say from the 6th grade onwards, you can attend the proms. Okay. As far as I know, I could be wrong. I thought high school. আমি সবাই ছোটকালে anyway, so বাসা থেকে Farooq is being a negative nini. Gibran ঠিক আছে বুঝলাম, but Amir and Alif were very excited about season. I think we're all excited. We're excited. But I too apprehensive. Amir and Alif like fuck all that shit. We love the trailer. We do. Waiting. Done. নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড, যেটার ট্রেলার ড্রপ করেছে। এই মুভিটা রিলিজ হচ্ছে কবে? মেতে, জাস্ট এন্ড গেমের পরপরই। এখনই দেখি আমরা জাস্ট এন্ড গেমের পরপরই। আচ্ছা, this is my fear. July. Oh, July. thank God. Okay. Just feast your eyes on this fantastic poster of Leonardo DiCaprio এবং Brad Pitt, এবং এর থেকেও বেটার হচ্ছে এই পোস্টারটা। What a visual sight. What a beauty. When is this Brilliant. dropping? This is dropping in July. Okay. So guys, trailer দেখে কি কার কেমন লেগেছে? I loved it. You loved I it? loved it too. Fantastic. You've got Brad Pitt. You've got possibly the first time or one of the few times you'll see Leonardo DiCaprio actually being an expressive actor. Yeah. You've got Margot Robbie. You've got Quentin Tarantino. খুব offending মানে it's কথাবার্তা like চলতেছে এখানে। no, it's one of those things যেটা হলো আসলে যে you know this is kachi. This is kachi. Yes. They've shown you the aloo. They've shown you the mancho. They've shown you that juicy piece of everything. So দেখে শুনে মনে হইতেছে যে আল্লাহ এটা খাইতে যে কি মজা হবে। I don't know end result কি হবে, but It looks নাম good. করা যেই জিনিসগুলি দেখাইছে এটা খুব জোশ, খাইতে তো মজা লাগবে, খাবো তো ডেফিনেটলি। আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কোয়েন্টিন ট্যারেন্টিনো কবে জানি বলছিল আমি আমার জীবদ্দশায় 10টা ছবি বানাবো না। সো এই This is the ছবিটা seventh এসে movie, right? Ninth. এখানে বড় করে লেখা কোয়েন্টিন ট্যারেন্টিনোস 9th ফিল্ম, এরপর নেক্সট করবে না। সো কোয়েন্টিন ট্যারেন্টিনোর জন্য এই ফিল্মটা আসলে খুব দরকার, বিকজ ওর গত ছবিটা সেরকম ভালো হয় নাই, হেটফুল এইট। ওটার আগে ছিল কি জ্যাঙ্গো নাকি ওটার আগে ছিল Django. Django. সো জ্যাঙ্গো পর্যন্ত কিন্তু সে মোটামুটি একটা পর একটা সলিড খেলতেছিল, একটা দুটো মিসফায়ার ছাড়া।
হেটফুল এইট আমার কাছে খারাপ মানে অত ভালো লাগে নাই বাট খারাপ লাগে নাই বিকজ ওই ডায়লগুলো আমাকে মজা লাগতেছিল আর অবভিয়াসলি দ্য অ্যাক্টরস আর ফ্যান্টাস্টিক সো দিস ইজ গোনা বি হিজ রিটার্ন টু ফর্ম যদি ছবিটা ভালো হয় ইট লুকস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক আর খেয়াল করছি সবাই ফারুক আলিফ জিবরা সবাইকে বলছে যে এখন খুব নস্টালজিয়া বেসড ছবি দেখতেছি আমরা মানে এভরিথিং ইজ বেসড ইন দ্য 90s 60s 70s 80s why is that happening মানে I don't want to go into a 2-hour discussion but আমার কাছে মনে হয় কি মানে কোথায় গিয়ে জানি যে মোবাইল ফোনে সবার সাথে ইমিডিয়েটলি কথা বলা সব কিছু কম্পিউটারে বসে পেয়ে গেলাম এটা আশা পড়ে না লাইফে একটা মিস্ট্রি আর ম্যাজিক যেটা ছিল দ্যাটস গন অ্যাওয়ে হ্যাঁ এটা কেন জানিস আমরা এই যে ট্রু ডিটেকটিভ বলি আর রিসেন্টলি আরেকটা কি দেখলাম 90s এ সেট করা ভুলে গেছি এখন মাথায় আসবে না ক্যাপ্টেন মার্ভেল yeah Captain Marvel exactly right Even right then, yeah, Captain yeah, Marvel yeah absolutely Captain Marvel it just looks better you enjoy it more when it's Umbrella Academy yes imagine Umbrella Academy তে 50% of the things কিন্তু এরকম হতো না যদি মোবাইল ফোন থাকতো হ্যাঁ অনেক কিছু কিন্তু হয় বিকজ দে ক্যানট কমিউনিকেট Exactly. সো কোথায় গিয়ে জানি এটা হচ্ছে সো এগুলা ওই যে ফল অফ রোমান এম্পায়ার যখন সিগন্যাল দেয় না দিস ওয়ান অফ দ্য সিগন্যালস পিপল আর লুকিং ব্যাক ইনস্টেড অফ লুকিং ফরওয়ার্ড না বাট এখানে হয় কি মানে দ্য অনলি ওয়ে হলিউড ক্যান থিঙ্ক অ্যান্ড ইন্টিগ্রেট today's technology and everything যেটা আছে and exaggerated is in those action films like MI6 MI5 এগুলোতে করতে পারে জেমস বন্ড মুভিজ এখানে সো ওইটা ছাড়া how does it affect everyday life and how what a person could be মানে এখন জিনিস হয়ে গেছে যে এত অ্যাপস আমি actually I'm studying this যে integration of these things into the movies and I realize এটা কিন্তু among a story is one of the hardest things to do so এখন আমি যে বুঝতেছি ইনফ্যাক্ট we were talking about this the other day so এইটা আসার পরে storytelling changes the way you want to tell a story changes এখন আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বোধহয় এখন ক্র্যাক হয়নি কোনো কান্ট্রি বোধহয় ক্র্যাক করে ফেলছে যে আমরা জানি না হলিউড হ্যাজন্ট ক্র্যাকড ইট বলিউড হ্যাজন্ট ক্র্যাকড ইট we haven't না ভালো মুভিতে কিন্তু ফোনটা নিশ্চয় সবচেয়ে কম থাকে বিকজ ওইটাই আমি বলতেছি যেমন আমার ফেভারিট ফোনে মুভি গেলেই না মুভিটা নষ্ট হয়ে যায় না তুই একটা জিনিস দেখ রিমেম্বার দ্যাট মুভি 3 billboards outside হ্যাঁ ওখানে দরকার পড়ে নাই ওখানে কিন্তু দিস টাইম এন্ড স্পেস দরকার পড়ে নাই সেলফোনে দ্য স্টোরি ইয়েতে বিকজ ওরা রাখি নাই যেটা ইন্টিগ্রেটস ইনটু দিস আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়াই ইট ওয়ার্কড ফর আস অ্যাজ সুন অ্যাজ টেকনোলজি কামস ইনটু ইট লট অফ থিংস চেঞ্জ সো ওইটার ইন্টিগ্রেশন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা অনেক ছবি দেখবো যেগুলো এই রিসেন্ট পাস্টে মানে বেসিক্যালি মোবাইল ফোন এই এখনকার যে ইন্টারনেট অবস্থা এটা ঠিক আগে আর কি সো 90s early 2000s I think we're going to see a lot of films up till that period of time because there's some magic there যেটা এখন নাই I agree but anyway I'm very excited we're all very excited about this and let's take a look at this gorgeous woman for the last time she's such a beauty চলো আগে নেক্সট আমরা একটা ট্রেলার নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে টয় স্টোরি 4 এটা ট্রেলার দেখে আমি আসলে তেমন কেমন কিছু বলার নেই জাতা বাজ হইছে না it was really bad it was like I mean first of all I was prepared to hate this trailer because Toy Story আপনারা যারা দেখেছেন it's a 1 2 3 obviously it's number 4 is one of the best 1 trilogies 2 3 is the most underrated trilogy in the world this is I will put this trilogy up there with Star Wars with Lord of the Rings with Die Hard 1 2 3 with Captain America 1 2 3 all the trilogies man with the Dark Knight too definitely this is a fantastic trilogy it ended brilliantly with Toy Story 3 হঠাৎ করে ওদের পয়সার দরকার পড়ছে এখন ওরা Toy Story 4 আমাদেরকে দিছে এবং ট্রেলারটা আমি কোনো সোল খুঁজে পাই নাই It's Pixar, right? Pixar. Have you noticed something? It's a rip-off of all 3 movies. হ্যাঁ ওই কে Toy goes off হারায় গেছে ওকে খুঁজে আনতে হবে And a forced feeling that a warm and fuzzy feeling to that চেষ্টা করছে এরা I'll with the feeling tell you it's forced it's tired I think but it just shows the franchise has grown tired trailer is tired story is tiring but there's nothing fresh about it there's nothing fresh and warm about it there's certain emotions you expect from Toy Story because ওই যেটা শাকিব বলতেছে Toy Story কিন্তু ওই কালের ফার্স্ট আসছিল যখন they were just starting out experimenting with animation one of the first 3D animated exactly films. So it became like a mind boggling যে আল্লাহ এটা হইতে পারে কি করে ফেলছে and the story was so beautiful so after everything and once again I think ওই যে জিবরান কিছু আগে যেটা বলছিল we've come into this era where we've been literally our sense have been assaulted with so much stuff education like love death and robots যেটা আমরা বলতেছিলাম the type of animations the type of storytelling the kind of mind fucks that we're exposed to এখন এরকম পুরনো জিনিস টায়ার দিলে না you kind of like এটা তো দেখছি so I think ওই excitement levelটা is just not there with this kind of storytelling so you know something I think you got a very valid point we are in the era of breaking genres
of age-old of breaking genres. We saw series like Haunting of Hill House, and we saw Umbrella Academy, and Daredevil দেখছি, ওটা was a groundbreaking year. So I think these are breaking the molds of genre type stuff, and where you described Love, Death and Robots is almost in the same line. So is unless there you do any reason why the AC is at 23 degrees centigrade? No. আমি ভাবছি নতুন এসিতে ঘর ঠান্ডা হচ্ছে না কেন? কি আজব, আরো কমা 16 দে। সরি আই ওয়াজ জাস্ট গরম লাগতেছে। ওকে, নো প্রবলেম। আমরা ঘরোয়া পরিবেশে হলিউডে শো করি। সো এই আমার এটা এখন যদি ইফ ইউ নট ইন দ্যাট লেভেল না, তখন মানে ইট উইল গো আন্ডার দ্য রেডার, বিকজ এত ভালো জিনিস দেখতেছি। অ্যান্ড ইন টয় স্টোরি যখন আমরা ট্রেলারটা দেখে বুঝে গেছি হোয়াটস দ্য স্টোরি গোইং টু বি, রাইট? সো আমরা যেটা আগের ট্রেলারটা দেখে বুঝতে পারি নাই। সো দিস ইজ ইট আমাদের। না, আমি মানে আই অবভিয়াসলি উইশ পিক্সার দ্য বেস্ট। Yes. আমি আশা করি পিক্সার খুব ভালো একটা টয় স্টোরি 4 বানাবে, বাট আমি খুব স্কেপটিক্যাল, বিকজ অলরেডি বলেছি যে ট্রিলজি খুব ভালো ছিল, কেন পার্ট 4 করছে আমি জানি না। No, but Shakib, this is the thing that I keep on talking about time and time again. Hollywood is just system to the machine of cranking out franchises. Yeah. Oh, this is making us money, let's make more money, let's make more money. And it comes at the cost of creative storytelling. Sure. You don't really have a story for it, but it's going to make you money. And I know যে এই ফিল্মটা যখন রিলিজ করবে, every father, every mother will take their child out to see it. Obviously. Every child will want to see it, will want to see it because of the nostalgia, and they'll make their money's worth. মানে But টয় at the স্টোরি risk 1 of যখন বেরিয়েছে, আই থিংক আমরা সবাই ছোট ছিলাম। হ্যাঁ, বাট এত ছোট ছিলাম না, দোস উই ওয়্যার ইন आवर 30s। It was one of the first 3D movies. তার মানে কি 90s এ বেরিয়েছে না? না, 2000 2000 দিকে বের হইছে। আচ্ছা, even then that's 18 fucking years ago. Okay, let Alif just check. বাট আমার তুই একটা ভালো পয়েন্ট বলছিস। আমার লাস্ট গুড ফিল্ম অ্যানিমেটেড ভালো লাগছে উইচ আই কাইন্ড অফ ওয়েন্ট আন্ডার দ্য রেডার ওয়াজ কার্স 3। আমি কিন্তু প্রথমে দেখতাম না কার্স, প্রথমটা দেখছি ঠিক আছে চলছে। কার্স 3 ইজ সো গুড। 1995 actually. 1995 বাচ্চা ছিলাম ভাই। 1995 আমি জাস্ট আইইউবিতে ঢুকছি। আমি তখন I was bloody 17 আমি স্কুলে পড়ি। No, just Sorry, imagine. 18 years. I was 18 years old. No, just imagine. So I was no, আমার জন্য এই জন্য রাগ, because then 19. I know that when I watch this and I get it, I feel like Pixar is stealing my memories from me. আমার যে একটা warm, good, feel good factor ছিল with this franchise. I will give you my money and then I'll feel cheated. So ফারুক যেটা বললো এটা, সো যারা 1994-5 এটা দেখছে, people like us, আমাদের মতো ইউজুয়ালি এখানে এরকম মানুষ থাকলে সবার বাচ্চা থাকতো, বাট ইউ গাইজ আর ম্যারিড, সো তোমাদের মতো অন্যরা যারা আছে ওরা সবাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে দেখতে যাবে, এই টয় স্টোরি দেখতে চলো। আমরা ছোটবেলায় My wife will take me to watch it. ছোটবেলায় আমরা এটা দেখে বড় হয়েছি, Fiona likes it. Fiona loves Toy exactly. Story. So they're gonna make the money, but anyway, wish you all the best. দেখা যাক কি হয়। আলাদিনের থেকে ভালো হবে শাকিব ভাই, I can guarantee that. আমি বলবো গাইস, if you can watch Cars 3, I was stunned at how good it is. হ্যাঁ, I don't watch it. আমি দেখে ভয় পেয়ে গেছি, এত ভালো। Alright, চলো এগিয়ে যাই। Alright, so আমরা ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট করে অনেকগুলো সিরিজ নিয়ে কথা বললাম, মুভি নিয়ে কথা বললাম। এবারে আবারও চলে আসে আরেকটা মুভিতে। জন উইক 3 বের হচ্ছে, সেটা ট্রেলার রিলিজ হয়েছে, সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই। আমি খুব এক্সাইটেড ট্রেলার দেখে। আমি জানি জীবন ভাই খুব এক্সাইটেড। I love John Wick. Yeah, I know, me too. Well, it was actually a stunt guy and a cameraman who came up with the idea for this, right? Yeah. If I'm not wrong. And I think they've done a brilliant job. They got a good script writer. Very simplistic. If you like, it's a machismo man type of movie. If you watched a movie The Stallone with all the stars, Rambo. Expendables এর স্টোরি তো কিছুই না, ওরা যাইছে আমার মারছো আমি তোরে মারবো, দ্যাটস ইট। এখানেও ইটস মোর অর লেস দ্য সেম, বাট দ্য বেস্ট থিং ইজ দ্য ফিলিং দে লিভ বিহাইন্ড। ইটস জাস্ট নট জাস্ট অ্যাকশন। পার্ট 1 খুব ভালো লাগছিল, পার্ট 2 আমি শেষ করি নাই। না, honest confession, আমি শেষ করব। No, but I want everything good to happen to Keanu Reeves, so I'm really looking forward to this. No, আমার honest confession, I'm one of those guys যে I actually enjoy these no story, one or single-minded focuser, blow-ups and action-minded yeguli. So I love John Wick 1. I like John Wick 2. I'm looking forward to John Wick 3. Our Gibran were Expendables, even to the point of that shit movie called Ninja Assassin. So I like those films. And there was this crazy film called Shoot 'em Up. You remember? Shoot 'em Up was brilliant. So I love those movies. You know what the hero is just mindless, nonsensical, and you like watch it and laugh and you enjoy it. So
full time pass. I love these films. I'm looking forward to আমি jumping. আমার লাইফে এরকম ক্রেজি মুভি দেখি নাই সুমন ভাই বলছিল শুধু আমি Shoot 'em দেখি up was amazing. was crazy I remember সুমন ভাই বলছিল এই মুভিটা দেখো Like, I loved it. like what is this এত জোশ ছিল এটা, too good ছিল, too good ছিল। So I'll download it again to watch it. all right so আমাদের last topic what কি শেষ? last topic Last Yeah, time, yeah, we've yeah. done How it. come? Military Done it. precision. wow man we're good Nah, Shakib, before he started the show, he said, Farouk, you control the show. So I've done my mind work thing. I've made it. চলো, yeah চলো। so our last topic এ চলে যাই গুগলের একটা গেমিং প্ল্যাটফর্ম রিলিজ হয়েছে না, এটা হয়নি। announce করেছে। হতে যাচ্ছে announce করতে They've যাচ্ছে showcased it. Stadia that's what they call it Stadia. Achha, That's what he said, Stadia. there is one thing Stadia I'd like or to Stadia Stadia. It's Stadia. Now that you guys are on time, before you get into Stadia, just একটা জিনিস, someone was knocking us and asking us to comment on this. যে কিছুদিন আগে একটা নিউজ রিলিজ আসছিল on one of the news portals of Bangladesh যে Bangladeshi film producers have gotten together আর গভর্নমেন্টকে বলছে যদি গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটাকে ফুলভাবে সাপোর্ট না করে, মানে from some 1000 2000 cinema halls it's come down to 174 cinema halls currently. So বলছে যে যদি আপনারা ঠিকভাবে এটাকে সাপোর্ট না করেন আমরা বাংলাদেশে সবগুলি সিনেমা হল বন্ধ করে দিব, এপ্রিল থেকে সব সিনেমা হল বন্ধ, April which 12 is তারিখ, right? 12 April তারিখ 12 তারিখ থেকে। which is just before Avengers Endgame and all the other stuff comes out. Let's So protest. people are thinking যে আর কি what will happen. I don't think that really the ban will go into effect, but it's something people want us to comment on. It- I'm glad whoever brought it up. আমি ইনফ্যাক্ট আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট দিস না মানে আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট দিস বাট আমি চাচ্ছিলাম যে এটা নিয়ে আমরা একটু নিজেরা কথা বলে তারপর নেক্সট উইকে আমরা এটা নিয়ে না, আমি একটু But আপনি যদি বলতে চান, please হালকা বলেন। জানি, মানে আমি Yeah. যেটা হয়েছে যে সার্ভার ফরিকের খুব সুন্দর রিপোর্ট, মানে Yeah. ফিচার লিখছে এটা নিয়ে, কাহিনীটা নিয়ে লিখছে। বেসিক্যালি যেটা হয়েছে, এটা যারা বলছে ওরা হচ্ছে নট সিনেপ্লেক্স ওনার্স, Right. নর্মাল সিঙ্গেল স্ক্রিন হল ওনার্স, Yeah. বুঝছিস? সো এরকম যে 60-70টা হল আছে অ্যারাউন্ড বাংলাদেশ, ওখানে লোকজনকে দেখতেছে না। সো সার্ভার ফারুক খুব সুন্দর একটা আর্টিকেল দিচ্ছে, কোন পেপারে বেরোছে আমি ঠিক জানি না। ফারুকে বলছেন যে 10 বছর আগে, অ্যারাউন্ড 10-12 বছর আগে একটা সুন্দর কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যেখানে ক্যাথরিন মাসুদ, তারেক মাসুদ ওনারা ছিলেন, দে হেড অফ দ্য কমিটি, যেখানে এই যে ফিল্ম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এনাদেরকে নিয়ে কিভাবে এই প্রত্যেকটা হলগুলোকে আপগ্রেড করা যায়, সো দ্যাট মানুষ এসে আবার ফেরত আসে হলগুলোতে ছবি দেখতে। ওটা করণীয় কি কি আছে, ওইরকম টাকা পয়সা ওদেরকে দেওয়া হয়েছিল, অ্যাপারেন্টলি প্ল্যান বানানো হয়েছিল, ফান্ডস ওয়ার ডিস্ট্রিবিউটেড। সো ফারুকের কথা হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন, ওয়ার ইজ দ্যাট মানি, হোয়াট হ্যাজ বিন ডান? কারণ ক্যাথরিন মাসুদ পরে এসে বলছে যে কিছুই করা হয়নি, ম্যাজিন দোজ গাইজ ডিডন্ট ডু এনিথিং। আমি 100% জানি না, আমি প্যারাফ্রেজিং। সো ফারুকের কথা হচ্ছে যে এই ফিল্ম হল ওনারা বলছেন যে হিন্দি ছবি যদি আমাদেরকে না দেখাতে দেন তাহলে আমরা ব্যবসা করতে পারবো না। সো সারওয়ার ফারুকি বলছে যে ইন্ডিয়াতেও যারা সিঙ্গল স্ক্রিন হল ব্যবসা করে ওদের সবার খুব বাজে অবস্থা। সিঙ্গল স্ক্রিনে কলকাতায় কেউ চলতে পারতেছে না, কি চলতেছে, মাল্টিপ্লেক্স চলতেছে। সো ইন্ডিয়াতে এখন ব্যবসা চলে গেছে মাল্টিপ্লেক্সে, সিঙ্গল স্ক্রিনে নাই। সো আমাদেরও মাল্টিপ্লেক্সে যেতে হবে। সো সরকার একটা উদ্যোগ নিছে, যেটা আমি শুনছি 64 ডিস্ট্রিক্টে মাল্টিপ্লেক্স, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে নাকি অ্যাটলিস্ট একটা করে মাল্টিপ্লেক্স থাকবে। ওটা করলে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুব ভালো হবে। এবং আমাদের যে ফিল্ম ওনার্সরা বা থিয়েটার ওনার্সরা, ওনাদের আসলে মাল্টিপ্লেক্স স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে। সিঙ্গল স্ক্রিন ওনার আছে না, একটা অভিসার একটা দিয়ে রাখলাম নারায়ণগঞ্জের মাঝখানে, আমার দাদা দিয়েছিল আমিও আছি, ওভাবেগুলো হবে না। সো অবভিয়াসলি মানে তালি এক হাতে বাজে না, আই এম শিওর ফিল্ম হল ওনার্সদেরও একটা দায় দায়িত্ব আছে, এখানে গভর্নমেন্টের দায় দায়িত্ব হচ্ছে, বাংলাদেশের ফিল্ম মেকারদের দায় দায়িত্ব হচ্ছে, সব কিছু ইটস এ কমপ্লেক্স ইস্যু। বাট ফারুকি যেটা বলছেন যে, অ্যান্ড আই এগ্রি উইথ ফারুকি, মানে হিন্দি ছবি দিতে হবে, নাহলে হল চলবে না। এটা যদি হতো তাহলে কলকাতা, এবং জাস্ট কলকাতা না, ইন্ডিয়ার বাকি সব সিঙ্গল হলগুলো ফাটায় চলতো। ফাটায় চলে না, ইটস দ্য মাল্টিপ্লেক্সেস দ্যাট আর ডুইং দ্য বিজনেসেস। সো ওই স্ট্র্যাটেজি আমাদেরও ফলো করতে হবে। Change the strategy. I agree to a lot of things, but also the point of যেই দেশে তুই বারবার একটা কথা বলিস যে we need to really invest into our content making industry because and call it an industry. Bangladesh কিন্তু cinema is not yet recognized as a proper entertainment industry. is not an industry. Government does not invest behind it. কিন্তু America, Hollywood, Bollywood যতগুলি জায়গায় আছে যেখানে these industries have taken off, the government has invested. They've given tax rebates, they've given incentives, they've done a lot of stuff. So eguli government has to step forward, and the cinema hall owners, the filmmakers, producers association, they all have to get together because dinesh sheshe the kind of ei je amra kotha boli na, amra boli but kharap lage bolte je download this off the torrent and watch it. Why? We do have enough people. Ei je cineplex e je
রিমেম্বার যখন সিনেপ্লেক্স স্কুল ছিল তখন আমরা সবাই হাসতাম, 250 টাকা হলে কে যাবে একটা সিনেমা দেখতে? এখন আমরা নিজেরা প্রত্যেক সপ্তাহে যেতেছি ভিআইপিতে 800 টাকা টিকিট দিয়ে আমরা ফিল্ম দেখতেছি। রিজন আছে গভর্নমেন্ট, মানে হোয়াই দে আর পিসড অফ, এই রিজনটা বলি কেন। বাংলাদেশ কিন্তু পেজ 100% অন এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স। সো আমাদের যে টিকিট কিনি আমরা ওখান থেকে, ওদের কিন্তু ওদের বিজনেস চলে মোস্ট অন কনসেশন স্ট্যান্ডস। আমাদের 800 টাকার টিকিটের দাম কিন্তু 400 টাকাই। Government imposing 100% tax on it, we are paying 800. So ওই টাকাটা is not coming back here. Where is it going? So এখন ওরা যে, if they are pissed, they're pissed for a reason. You're taking our money, why is it not being invested back into our industry? Right. So না, 800 টাকাটা ইজ দ্য সিনেপ্লেক্স। no, বলাকে 800 টাকা দিয়ে না যেখানে you can put a price on the ticket. আমি এক জায়গায় সব জায়গায় কিন্তু same price of the ticket না মুভির। হ্যাঁ, বলাকায় যেটা অভিসারে কিন্তু একই টিকেট। You know that ইন্ডিয়ার মধ্যে the government therefore runs these incentives, যে অনেক ফিল্মের মধ্যে গভর্নমেন্ট জাজেস ইট যে okay, you know what, this film has some sort of a social message, tax free. Immediately ওই ফিল্মের আমি যেটা পড়ছি বা শুনছি হচ্ছে দ্য মেইন ইস্যু হচ্ছে হিন্দি ছবি। এটা যখন আওয়ামী লীগ সরকার সেকেন্ড টাইম পাওয়ার আসছিল তখন এটা নিয়ে আবার একটা হইচই হয়েছিল, তখন রাজ্জাক টাকা সবাই ছুটে গেছিল, এই বন্ধ করো, হিন্দি ছবি আনা যাবে না। তখন এরকম আছে না, অবাধভাবে হিন্দি ছবি বাংলাদেশে দেখা যেতে হবে, এই জিনিসটা নিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে হল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন গেছিল। তখন এটাকে রাজ্জাক ওনারা সবাই মিলে এটাকে চাপা দিয়েছিল আর কি। এই একই জিনিসটা ওরা আবার ফেরত গেছে। ইটস নট রিয়েলি অ্যাবাউট টিকিট প্রাইস অ্যান্ড হোয়াট নট, ইটস অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওরা বলছে বাংলাদেশি ইনাফ কন্টেন্ট বানানো হচ্ছে না, যেটার জন্য মানুষ দর্শক হলে আসছে, উইচ ইজ ট্রু। এটা সত্যি কথা। বাংলাদেশে আমাদের ফিল্ম মেকাররা যেসব ছবি বানাচ্ছে সেগুলো আর নট আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড। ওটা রিক্সাওয়ালার কাছেও ভালো লাগছে না, আমাদের কাছেও ভালো লাগছে না। ইজ অ্যাকচুয়ালি ফর নোবডি। সো ওই পয়সা দিয়ে কেউ দেখতে আসবে না ছবি। Therefore they wanted হিন্দি ছবি, এখানে মশলা থাকে, ছবিও ভালো হয়, মানে মানিজ ওয়ার্থ তো এটাই, মানে তখন ওরাও মানে ডু ইউ সি দ্য ব্যালেন্স, মানে ওটাও পাইছি না এটাও পাইছি না, কোন দিকে যাবো? সো দ্যাটস ইট। I understood. সো যারা ভয় পাচ্ছেন যে তাহলে কি অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেম দেখতে কলকাতা যেতে হবে, না, কলকাতা যেতে হবে না, বিকজ ওটা হচ্ছে যারা ওই ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গল স্ক্রিন বা ডুয়াল স্ক্রিন হলস অল ওভার বাংলাদেশ আছে, ওই সব হল ওনার্সদের নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের সিনেপ্লেক্স বলি বা সীমান্ত স্কোয়ার, ওটা একই কোম্পানি, স্টার সিনেপ্লেক্স, যমুনা, এটা ওটার আন্ডারে পড়ে না, দিস টোটালি ডিফারেন্ট। সো গুগল গেমিং প্ল্যাটফর্ম নিয়ে একটু কথা বলি। So Google basically interesting যেটা করছে recently, they had a fantastic they called in all the journalists and they basically demoed this thing called Google Stadia. What is Google Stadia? It's very simple. Any YouTube screen becomes your gaming platform. It's going to be Netflix for games. আমার যদি Google Chrome দিয়ে যদি আমি ব্রাউজ করি, be it on my phone, be it on my computer, be it on my TV, Google Chrome দিয়ে যদি আমি ইউটিউবে যাই, ইউটিউবে গিয়ে আমি একটা গেমের অ্যাড দেখি, ওখানে একটা অপশন থাকবে প্লে। আমি যদি প্লে বাটন চাপ দিই, আই ক্যান স্টার্ট প্লেয়িং দ্য গেম অ্যান্ড আমার এভরিথিং নেটেই থাকবে, ক্লাউডে থাকবে, আমার সেভড গেম ক্লাউডে থাকবে, আমার গেম ক্লাউডে থাকবে। আমি টিভিতে হাফ গেম খেললে আমি ফারুকের বাসায় বেড়াতে গেলাম, ফারুকের বাসায় করলাম, ফারুক দোস্ত একটু ইউটিউব ছাড়তে টিভিতে, ওখানে আমি লগ ইন করলাম, লগ ইন করে আই ক্যান স্টার্ট প্লেইং দ্য গেম ওখানে ওর টিভিতে। ওখান থেকে বের হয়ে আমি বাসে উঠছি, বাসে আমি ফোনটা বের করলাম, জ্যামে বসে আছি, আই ক্যান স্টার্ট প্লেইং দ্য গেম অন মাই ফোন। আমার কোনো ডাউনলোড করতে হবে না, আমার কিছু করতে হবে না, আমার কনসোল লাগবে না। দিস ইজ লাইক হেভেন ফর গেমার্স বেসিক্যালি। সো ফরগেট ইউর কি এক্সবক্সেস অ্যান্ড প্লে স্টেশনস অ্যান্ড ওয়াটার, এদের খবর আছে, বাট ওদের খবর হতে আরও প্রবলি 2-3 বছর লাগবে, বিকজ দে জাস্ট লঞ্চ, মানে বিটা ভার্সন লঞ্চ করছে, ওরা এখনো ফুল লঞ্চ করে নাই। ওদের কথা হচ্ছে যে গেমিং এত গ্যাঞ্জাম কেন হবে, গেম খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে গেম খেলুক, পুরো ওই এইভাবে জাস্ট লাইক নেটফ্লিক্স। এত গ্যাঞ্জাম কি, আমার মুভি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, সিরিজ এসেছে, নেটফ্লিক্স অন, মুভি শুরু হয়ে গেছে, একদম ওই ফিলোসফিতে ওরা এটা শুরু করছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। এই কনসোল এগুলো আমার তো মনে হচ্ছে কদিন পরে ফোন বের হবে, বুঝছিস, যে ফোনে এখানে একটা স্ক্রিন আছে, একটা ক্যামেরা আছে, আর একটা ফ্ল্যাশ লাইট আছে, হোয়াটএভার, আর কিছু থাকবে না, কোনো প্রসেসর কিছু থাকবে না, বিকজ এভরিথিং উইল বি স্ট্রিমড। তুই ছবি তুললি, ছবিটা তো ক্লাউডে সেভ হয়ে গেল, ওয়াইফাই দি আর্থ, বুঝছিস, সো ওরকমই হবে। সো আই থিঙ্ক ইটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। সো সিরিয়াস গেমাররা এখনো অনেক কথা বলছে যে না এটা এখনো ঠিক হয় না, এগুলো গুগলের প্রবলি 1-2 বছরের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলবে। সো ইটস রিয়েলি বিগ নিউজ, ইটস really bad news for people like PlayStation and Nintendo and all these gaming console jara. It's great news for everybody who makes games like Ubisoft etc. Jara game বানায়, ওদের জন্য খুব ভালো। So
we just want to share it with you. But how is Amazing it news. good for the people who makes the games? Because they get a lot of money to make these games. তখন তো এত easily stream হলে কি টাকা দিয়ে বানাবে? They'll still make their money. Same way If you play it for free, that's what No, I'm no, asking. the people who are making these amazing movies, যেমন Triple Frontier যেটা হলো, Netflix যে produce করতেছে, Rama যে produce করতেছে, it's not like they're cheating them out of the money that's required. People are still making money. It's just that the exposure is so big. Imagine তখন potential কত হবে. This movie, I'm going to give you $300 million because আমি জানি যে if 10th of my audiences watch it, I'll make my money back. ওই হিসাবে. Okay. So I honestly believe that this is a great incentive for people. True. That's about it. Makes sense. Yes. সো গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি যেটা সবসময় বলি, আমাদের এই আড্ডাটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে ইউটিউবে গিক মিথ চ্যানেল আছে, যেখানে আমি এটা পরের দিন আপলোড করে দিই এবং আমি ছোটো ছোটো টাইম কোড দিয়েছি, যেটা যদি আপনি কম্পিউটারে বসে দেখেন ওই টাইম কোড ক্লিক করলে আপনাকে ওই সেগমেন্টে নিয়ে যাবে। আর ফোনে যদি দেখেন তাহলে টাইম কোড দেখে বুঝতে পারবেন কোন জায়গাটা একটু টেনে দিলে আপনার পছন্দের জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন। এবং অবশ্যই এটা এই গিক মিথ ফেসবুক পেজও আছে, সো প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার দ্য পেজ, subscribe to our YouTube channel, and thank you very much for being with us. আমাদের সিনেমা খোরদের আড্ডা যেখানে আমি এটা আপলোড করি, thank you very much for letting us share this special time with you guys, and we will see you next Friday. Thank you.